எல்லோருக்கும் வணக்கம். Hello. In this lesson, we'll be looking at making simple sentences using verbs. எளிய வாக்கியங்கள். Remember, we already looked at sentences using first person, தன்மை, singular, ஒருமை, and present, நிகழ்காலம். கிறு or கின்று denotes that it's present tense, and the suffix "an" denotes first person singular. So கிரேன் or கின்றேன் denotes that it's present tense, first person singular. Now let's look at some examples. நான் ஓடுகிறேன். I am running. நான் நீந்துகிறேன். I am swimming. நான் சொல்கிறேன். I am telling. நான் போகிறேன். I am going. நான் நடக்கிறேன். I am walking. நான் படிக்கிறேன். I am learning. நான் சிரிக்கிறேன். I am laughing. If the verb ends in "a", it has a slight change. For example, "va", which means come, changes to "veru". So நான் வருகிறேன். I am coming. "தா" changes to "தரு". "தா" means give. So நான் தருகிறேன். I am giving. Now let's look at using verbs in தன்மை, பன்மை, and நிகழ்காலம், first person, plural, and present continuous. நாம் or நாங்கள் means we. The suffix changes to "om" to denote first person plural. We say "கிரோம்" or கின்றோம் to denote first person plural present tense. For example, நாங்கள் ஓடுகிறோம் is we are running. நாம் நீந்துகிறோம், we are swimming. நாம் சொல்கிறோம், we are telling. நாம் போகிறோம், we are going. நாம் நடக்கிறோம், we are walking. What are we doing? நாம் என்ன செய்கிறோம்? நாம் விளையாடுகிறோம், we are playing. நாம் கதைக்கிறோம் or நாம் பேசுகிறோம் means we are talking. நாம் அழுகிறோம், we are crying. நாம் ஓடுகிறோம், we are running. நாம் பாடுகிறோம், we are singing. நாங்கள் சமைக்கிறோம், we are cooking. நாங்கள் பார்க்கிறோம், we are looking or watching. நாங்கள் சிரிக்கிறோம், we are laughing.
If you liked our video, please like, subscribe, and share. Nandri Vanakkam. Thank you.